A warm good evening to all the participants for the Student Development Program on Pathways to the Destiny of Becoming Government Officers. I would like to welcome all of you on my behalf. Let me start this event with a quote. Every evening gives all of us a hope about a new beginning, that is a new dawn. So each and every step we keep forward in our life will enable us to achieve our goal one day or the other. So keep trying until you achieve your goal. With this quote, now I request Ms. Deepika, Assistant Professor of Psychology, to welcome the gathering with a formal note. Ma'am, please. Yes, sir. So I'm audible. Yes, ma'am, you're audible. Yes, sir. So good afternoon to all who are present here. I welcome you all to the Students Development Program. It's so wonderful to have you all in the session. I consider it as a great honor to welcome Ms. Vaishnavi Rajalakshmi, Chief Executive Officer of Cosmic One Competitive Exam Institute in Coimbatore. Welcome you, ma'am.
Our resource person, Vaishnavi ma'am, has 6 years of experience to give training to students to crack the competitive exams, and currently she gives training to students to clear government exams like TNPSC, IAS coaching, etc. So it's my immense pleasure to have you with us, ma'am. Thank you for taking time and being here today. On behalf of our college, I extend a very sincere and special welcome to all the participants. I wish the student development program to be a successful one. Thank you again to everyone for being here today. So thank you for welcoming me, Ms. Deepika, and as well as Dr. P. Srinivasan. So thank you for rendering me the opportunity to stand before the students today. So yes, for students, so always I like to go with an interactive mode. So what should be the communication method be? Like in Tamil or in English, or should it be in bilingual? We believe bilingual would be useful, ma'am. Great, great then. So without any further delay, let's just start the evening. So once again, I thank you for the facilitators who has arranged for this event. So I hope this would bring light on something. Yes. So we have the path to destiny as a government officer. So the topic is the mission, the destiny to be a government officer, right? So before that, who am I to tell you all these things? I'm CEO of Cosmic One Competitive Exams Private Limited, as well as the founder, and also nation's top 30 social innovators, founder of I'm Your Genie. So I'm a serial entrepreneur, of course, and this on the right hand side is my certificate that has been given by the UNDP as well as Youth Collab, Niti Aayog and AIM for being the top 30 amongst the nation's 1 million applications for the social innovations. So this is my contact number as well as email ID. So post this session, if you have any doubts or something, you can feel free to contact me. So I'll give a pass and move to the next slide. Great. So audience, what does it take to become a government officer? Is there somebody who wants to become a government officer here? So before we begin, we should know the audience. So that's my mantra all the time. So இங்க இருக்க எத்தனை பேருக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆகணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கு? Unmute yourself and talk. How many of you? Yes, participants, you can raise your hand so that I can allow the mic to you. Great. So if you have the access, use it wisely. So how many of you wanted to become a government officer genuinely? Nobody? Well, the first and the foremost character you wish to attain success is to get rid of your hesitancy and shyness so that you can move forward with your goal. Come on, guys. This is about an interactive session, so exactly. Interact. So be very interactive. If at all none of you wanted to become a government officer, let me tell you why you have to become one. So what it takes to be a government officer, if at all. If there is someone who doesn't wants to unmute your mic just because of the practice that you acquired due to this pandemic, like even if you know the answer, you will be shutting your mouths, and that's completely okay. So if you have that thought on the mind, listen. First thing is passion. So you have to have a passion to become a government officer. Without that, nothing could happen. Not even a government officer, you cannot even become a clerk. So passion drives you everything. Look at the picture. You may be anything, but into your head, you should fix a destiny, what you have to be after 5 or 6 or 7 years. Done? So it takes passion to be a government officer. Determination and grit. What comes after passion? So you have a passion to become a fruit vendor. அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். ஒரு தள்ளுவண்டி கடை வைக்கணும், ஒரு பழசரக்கு கடை வைக்கணும்னா கூட நமக்கு ஒரு பேஷன் இருக்கணும், அது மேல ஒரு லவ் இருக்கணும். ஃபைன். ஸோ அந்த லவ் டர்ன்ஸ் டு ப்ராக்டிஸ்
practice will turn to passion, passion will turn to compassion அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு அடுத்து we call it determinity னா adamance, எனக்கு அதுதான் வேணும், எனக்கு அது தவிர வேற எதுவுமே வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு adamance இருக்கணும். So that continuous practice and never giving up is grit and the next quality. So never giving up attitude, இது ஏன் இங்க போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா, most of us know we have to write an examination to become a government officer. So அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு அட்டெம்ப்ட்ல கிடைக்கல அப்படின்னோடனே நான் இல்லப்பா எனக்கு இதெல்லாம் வரவே வராது, நான் இதுக்கெல்லாம் சுத்தமா சரிப்பட்டு வர மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கவே கூடாது. So you have to have a never giving up attitude. So இது ஏன்ட்டான் இல்ல, எந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னாலும் இந்த 3 குவாலிட்டி தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொல்லுவாங்க to become a government officer. So what is the procedure to change the destiny? Of course, what's a destiny? இதுக்கு முன்னாடி நான் கூட சொன்னேன், what's a destiny in common? ஒரு டெஸ்டினினா என்ன? Yes, I have given the token on your account. All your mics have been allowed to unmute. So you can open your mic and speak. You don't even need to ask permission this time. That is the usual thing. So none of your faculties will scold you for opening your mouth. So go ahead and talk. Tappa irundha paravalla. All the time for every student of mine I used to say the same. Tappa irundha paravalla. It is the only thing we try. So what is destiny? சும்மா ஒரு guess பண்ணுங்க. What's the destiny? Ultimate last goal. Ultimate last goal. நல்லா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. Ultimate last goal is destiny. Nice. வேற இந்த மாதிரி ஏதாவது கிரியேட்டிவான ஆன்சர்ஸ்? What's destiny? So on the last webinar, yes, it's the goal. Okay, goal nice. or the place where you want to reach. Exactly. So goal where the place wanted to you reach. So or last webinar when I was giving, I asked the same question. Destiny na enna pa அப்படினு கேட்டேன். அந்த காலேஜ் நான் சொல்லல, பேர் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொன்னா, மேம் என்னோட பெட் நேம் வந்து டெஸ்டினி அப்படின்னு. எல்லாருமே விழுந்து சிரிச்சாங்க. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். The thing is you have to open your mouth. நானும் உங்களை ஒன்றும் திட்ட போறதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ பி வெரி இன்டராக்டிவ். அப்பதான் அந்த சைட்ல யாராவது இருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியும். Nice. So with that, so destiny is something where you have to reach. So நம்ம முன்னாடியே நம்ம இன்னொரு பார்ட்டிசிபென்ட் சொல்ற மாதிரி அல்டிமேட்டா எங்க போகணும்னு நினைக்கிறோமோ, எங்க போய் ரீச் ஆகணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுதான் டெஸ்டினி. ஸோ டெஸ்டினி, ஸோ இங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா இங்க தான் முடிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, that's destiny. ஸோ டெஸ்டினி இன் காமன் வேர்ட்ஸ் இஸ் தட். ஆனா ஒரு கொனோட்டேஷன்லயோ இல்ல ஒரு டினோட்டேஷன்லயோ நம்ம சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, வாட்ஸ் யுவர் லைஃப், வாட்ஸ் யுவர் ஆம்பிஷன், வாட்ஸ் யுவர் கோல் to become one. So to become rich, to become a wife, to become a super mom, or to become a PM, of course, like anything, a naval officer, an Air Force sergeant, enna vena irukkalam, an entrepreneur, of course. So that's your destiny. So to become kind, of course, it's a destiny. So what is the procedure to change the destiny? ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்டினியே இல்ல அப்படின்னா எப்படி கொண்டு வருது டெஸ்டினி? இன்னத்த டாபிக் நான் ரொம்ப டிவேட் ஆக விரும்பல. இன்னத்த டாபிக் டெஸ்டினி நம்ம வச்சிருக்கிறது என்ன, கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர். ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும்? நம்மள we should start preparing. சும்மா லேமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறத விட்டுட்டு we have to start preparing for the government exam. That I'll walk you through what are the steps in the government examination, who are the people conducts that, என்னென்ன போர்டு அதை கண்டக்ட் பண்றாங்க, everything will be talking through. But as of now, உங்களோட before we further go, just clear your mind that இவ்வளவுதான் ப்ரொசீஜரே. It's just 3 steps. So ஒரு ஸ்டோரி இருந்தது. லைக் ஐ காட் வெரி இன்ஸ்பயர்ட் வித் த ஸ்டோரி. ஒரு குட்டி பாப்பா, நான் பைலட் ஆகணுமா, ஒரு 2 வயசு குழந்தை, நான் வந்து பைலட் ஆகணுமா அப்படின்னு அவங்க அம்மாட்ட சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப அந்த அம்மா சொல்லியிருக்காங்க, தங்கம் அது ரொம்ப கஷ்டம், நீ வந்து படிக்கணும், அதாவது ஸ்கூல் படிக்கணும், ட்ரைனிங் போகணும், அதுக்கப்புறமா இன்னொரு 2-3 ஸ்டெப் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்டா, இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த குழந்தை டப்புன்னு
நாலே ஸ்டெப் தானா அப்படின்ட்டு இருக்கும். So that is what has to be within you. It's all easy. So எல்லாம் வெளியில இருந்து பார்க்கிறதுக்கு தான் கஷ்டமா இருக்கும். When people say that it is tough, never believe to them. So it is just 3 steps: prepare and crack the examination and see your dream come true. அவ்வளவுதான். So exams most நிறைய exams, எல்லா examsமே of course 1 or 2 or 3 step procedureல தான் வைக்கிறாங்க government examinations. And a question to the audience. Do you guess why government keep examination for a post? எதுக்காக வேண்டிய examination வச்சு எடுக்கணும்? Are we fit to that position? Yeah. So what is the difference between an interview and an examination? Interview is for to notice the skill actually. Good. Then what is for the examination? What does examination do here? Test our skills. Test our skills or how we gain knowledge. Exactly. Okay. How we gain knowledge? They keep tests. Okay. So என் கேள்வி என்ன அப்படின்னா, காமனா எக்ஸாமினேஷன் தான் என்னன்றதுக்கு நீங்க கேட்கறது நீங்க சொல்றது ரொம்ப கரெக்டான ஒரு ஆன்சர். வேர்ஸ் இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் எதுக்காக வேண்டி எக்ஸாம் வச்சு ஆபீசர்ஸ் எடுக்கிறாங்க, அதுதான் கேட்கிறேன். Why should there be an examination? சொல்றவங்க கவர்மெண்ட் ஆபீசர், நான் எழுதி கொடுக்குறேன். Okay. 1, 2, 3. Bam. So என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, just to filter. எல்லாரும் கவர்மெண்ட் ஜாப்னா எல்லாரும் போய் இது பண்ணுவாங்க, அப்ளை பண்ணுவாங்க. அதனால எல்லாருக்கும் கவர்மெண்ட் வேலை கொடுத்துட முடியாது இல்லையா? So we filter the candidates to get the right ones. Right? அதுக்காக வேண்டியதான் எக்ஸாமினேஷன் வைக்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸாமினேஷன் ப்ராசஸுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் இட் வில் பி லைக் பேம். ஸோ வை ஷுட் எனிவன் ப்ரிப்பேர் ஃபார் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்? ஸோ இது வரைக்கும் நான் ஏன் ஸ்டார்டிங்ல கேட்டேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இல்லை அப்படின்னா அதை சொல்லலாம் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ வை ஷுட் எனிவன் ப்ரிப்பேர் ஃபார் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்? இப்போ யாரு சொல்லுங்க, யாருக்காவது அந்த ஆசை இருக்கா, கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆகணுங்கிற ஆசை? Yes ma'am. Great. Good. Nice. என்னவாகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்னா? IAS. Actually I'm an NCC cadet, so I want to try, that's it. Great. Nice. So why should anyone prepare for government exams? So molding of character, இது ஒரு காரணத்துக்காக தான். See, I started my entrepreneurship journey just to give college students a molding of a character. So அதுக்காக வேண்டி தான் I started my entrepreneurship journey. And if you guys don't know, I am a mains candidate of UPSC examination. I just lost it by 5 marks. So அதோட career எனக்கு backup career வேணும்னு சொல்லி தான் I started this, and I fell in love with students, of course. Right? So இது என்ன மாதிரியான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தருங்கிறது நான் third person perspectiveல இருந்து சொல்லல. I know it from a very personal perspective. So it will make you a polymath. So what's a polymath? What's a polymath? What's a polymath? Polymath is nothing but jack of all trades. So இதுக்கும் என்ன மேம் அதுதான் புரியலன்னு பார்த்தா இதையும் எப்படி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, லூசா மேம் நீங்க அதையே தெரியலங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். எனக்கு கேக்குது, நீங்க மைண்ட் வாய்ஸ் வெளில பேசுறது எனக்கு கேக்குது. இருந்தாலும் ட்ரை கெஸிங் இட். வாட் இஸ் இட்? So polymath or jack of all trades? நிறைய ஸ்கில்ஸ் தெரிஞ்சவங்க, மல்டி டேலண்டட். Exactly. So multi talented. So polymath அப்படிங்கறவங்க என்னன்னா they are expertise லெவலுக்கு கொஞ்சம் கீழே தான், ஆனா they know lot of many things, they do a lot of many things.
ஸோ ஒரு ஜக்லிங் பார்த்துருக்கீங்கல்ல, ஜக்லிங்னா பால் எந்த கையில தூக்கி வீசி ஒரு 4-5 பாலை ஒட்டுக்கா தூக்கி வீசி பிடிப்பாங்க. தட்ஸ் கால்ட் as juggling, which means your focus is on multiple stuffs. You can do multitasking like on the go, சும்மா டீ குடிக்கிற மாதிரி அதெல்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் ஒன் will make you stubborn. ஸ்டபர்னா இட் will make you more stronger, it will make you more, இந்த ஞான செருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, ஈகோ கிடையாது, செருக்கு. அதாவது you can talk on any topic given. ஸோ அப்படி ஒரு ப்ரிப்பரேஷன், அப்படி ஒரு ஐ ஓப்பனிங்னு வச்சுக்கோங்களேன். மெடிடேஷனுக்கு அடுத்து ஒரு விஷயம் இருக்க முடியும் அப்படின்னா அது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அண்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு ஞான செருக்கு இருக்குல்ல இப்போ உங்களுக்கு, ஸோ அதனால ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வியூ இருக்கும். யூ வில் நெவர் ஃபீல் பேட் ஆஃப் பீயிங் அ ஃபெயிலியர் அட் ஆல். ஸோ யூ வில் பிக் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ரன் இன் லைஃப் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஃபார்வர்ட். ஸோ அந்த ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன்ல பயங்கரமா இருக்கு. ஒரு சாதாரண எக்ஸாமினேஷனுக்கும் ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தா, இட் கிவ்ஸ் யூ another try to become successful. If at all you are not succeeding, இது நான் சொல்லல, இப்போ நம்மளோட பிரசன்ட் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு ஐபிஎஸ் தான் சொல்லியிருக்காரு, நீங்க பாஸ் ஆகுங்க ஃபெயில் ஆகுங்க இந்த எக்ஸாம்ல, but you will definitely win in your life. So it is like I am an example, a lot of entrepreneurs out there is an example of that. Not only entrepreneurs, நிறைய விஷயத்துல they have succeeded. ஒரு politician advisors இருப்பாங்க, of course. You know, I have seen so many people who has failed in the examination but has won in their life. So prepare for government exam definitely. Unne adu illana definitely you will have an unimaginable career by somebody who did not do it, right? So that's the one thing that I wanted to convey. And what are the different levels of government ஆஃபீஸர்ஸ்? இது நான் ஏன் சொல்லணும்னு நினைச்சேன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் நம்ம வந்து ஒன்று என்கிட்ட வர கிளையன்ஸ், அதாவது என்கிட்ட வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சொல்றது என்கிட்ட 2 விஷயம் தான். மேம் நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும், இல்லை மேம் நான் ஐபிஎஸ் ஆகணும், இல்லையா செகண்ட் ஒன் ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆகணும். என்ன எக்ஸாம் எதுக்கு எழுதுறாங்கன்னே மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு தெரியாது. என்ன எக்ஸாம் எழுதுனா என்ன போஸ்டிங் கிடைக்கணும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு தெரியாது. ஸோ கிளாஸ் 1 இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸை எப்படி பிரிப்பாங்கன்னா, கிளாஸ் 1, கிளாஸ் 2, கிளாஸ் 3, கிளாஸ் 4ன்னு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸை பிரிப்பாங்க. இந்த கிளாஸ் 1 ஆர் குரூப் ஏ இவங்கள தான் வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ்னா செக்ரட்டரி, ஐஏஎஸ், ஸோ இவங்கள மாதிரியான பீப்புள். லைக் எப்படி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ். ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்னு நம்ம யாரை சொல்லுவோம் அப்படின்னா, a person who executes the law. So legislative அப்படிங்கிறவங்க இப்போ எம்எல்ஏவோ எம்பியாவோ இருந்தாங்கன்னா they do the law. Executives where இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, இவங்க தான் executes the law, ரைட்? ஸோ அந்த டாப் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ்னு சொல்றவங்க தான் இந்த கிளாஸ் 1. ஸோ இவங்களை ரெக்ரூட் பண்றது யாரு அப்படின்னா, எப்பவுமே யூனியன் கவர்மெண்டா மட்டும்தான் இருப்பாங்க. யூனியன் கவர்மெண்ட்னா நம்ம யாரை சொல்றோம்? எனி கெஸஸ்? ஹூஸ் யூனியன் கவர்மெண்ட்? Central government. வெரி குட், அதேதான், அவ்வளவே தான். ஸோ இந்த என்ன பிரச்சனைனா, நம்ம எப்பவுமே ஹிந்து பேப்பர் எடிட்டோரியல் மாதிரி எல்லாத்தையும் புரியுற மாதிரி சொல்ல மாட்டோம். அது கொஞ்சம் கஷ்டமான தசாரஸ்ல இருந்து ஒரு வேர்டை கண்டுபிடிச்சு விச் சவுண்ட் சோ ஸ்மார்ட் அதுதான் சொல்லுவோம். ஸோ இட் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு சம்பளத்துல இருந்து எல்லாமே வரும். ஸோ அவங்க தான் குரூப் ஏ ஆஃபீஸர்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் டன் பை யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன். அதாவது அவங்க யாருக்கும் பயாஸ்டு கிடையாது. நாடு முழுக்க ஆஃபீஸர்ஸ் வேற வேற பகுதியில இருந்து எடுத்து யூனியனுக்கு கீழே கண்ட்ரோல் வச்சுப்பாங்க, ரைட்? அடுத்து குரூப் பி ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் கிளாஸ் 2 ஆஃபீஸர்ஸ். கிளாஸ் 1 ஆஃபீஸர்ஸ்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? No ma'am. For the other participants too. எல்லா வெபினார்லயும் எல்லா இதுலயும் ஒரு புள்ள 2 புள்ள மாட்டிக்கும் பாயிண்ட நல்லா. பாவம் அவங்களே கேள்வி கேட்டு டார்ச்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு. ஆனா என்ன பண்றது, நீங்களும் எதுவும் சொல்லலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சைட்ல இருந்து நம்மள பாத்துட்டு இருக்கவங்க சிரிப்பாங்க.
பாரு அந்தம்மா பைத்தியம் மாதிரி ஏதாவது பேசிட்டே இருக்குன்னு அந்த சைடு ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு படம் பார்த்துட்டுலாம் இருப்பாங்க நேரத்துக்கு. ஏதோ உங்க மேம் உங்க சார் எல்லாம் சொன்னதுனால வந்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள் இருந்தீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு பாருங்க. ரைட்? ஸோ ஆட் ஃப்ரூட் டு யோர் செல்ஃப், நாட் டு மீ. ரைட்? ஸோ கிளாஸ் 2 or group B officers. ஸோ இந்த group B officers ஸ்டேட் சர்வீஸ் கமிஷன், ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மூலியமா எடுத்துக்குவாங்க. அதாவது இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி, கேரளா பிஎஸ்சி, மற்ற எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லயும் வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்லாம் எழுத போறோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அதுல குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 3 அவங்க பிரிப்பாங்க. அது வேற கதை. ஆனா இந்த டாப் 4, இந்த டாப் லெவல்னா எப்படி சொல்லலாம், குரூப் பினா டிஎன்பிஎஸ்சி லெவல்ல குரூப் 1 சர்வீசஸ். ஸோ அதுக்கு அடுத்து, அதாவது நம்ம ஐஏஎஸ்க்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய பொசிஷன்ஸ், ஐபிஎஸ் இவங்களுக்கு கீழே எல்லாம் அந்த டாப் லெவலுக்கு அடுத்த லெவல் அவரோட அசிஸ்டன்ட். இப்போ எப்படி நம்ம கிளாஸ் லீடரு, அசிஸ்டன்ட் கிளாஸ் லீடரு, இந்த அசிஸ்டன்ட் கிளாஸ் லீடர் எடுக்கிறவங்க டிஎன்பிஎஸ்சி போர்ட்ஸா இருப்பாங்க. அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி நம்ம வந்து இந்த ஊருக்குள்ள டிஎன்பிஎஸ்சி, வெளியூருக்கு போயிட்டோம்னா அந்த பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன். ஸோ அவங்க எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. குரூப் சி, குரூப் டியும் கூட அவங்களே தான் எடுப்பாங்க. ரைட்? ஸோ இதுல இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு. ஸோ ஸ்டேட்ஸுக்கான குரூப் பி சர்வீசஸ், அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க போகுது குரூப் பி சர்வீசஸுக்கும் அப்படின்னா ஸ்டேட்டை எக்ஸாம் வைப்பான். இல்ல அப்படின்னா ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் இன்னொருத்தவங்க இருக்காங்க. ஸோ ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனும் இந்த குரூப் பி சர்வீசஸ்க்கும் எடுப்பாங்க. ஸோ சேம் அப்ளைஸ் ஃபார் குரூப் டி சர்வீசஸ். ரைட் மேம்? அது என்ன மேம் குரூப் சி சர்வீசஸ்க்கு எதுவுமே சொல்லல அப்படின்னா, இந்த குரூப் டி சர்வீஸ் எழுதுறாங்கல்ல, அவங்க ப்ரொமோஷன் ஆகி குரூப் சிக்கு போயிடுவாங்க. குரூப் சிக்குன்னு இது வரைக்கும் எந்த எக்ஸாம்ஸும் யாருமே கண்டக்ட் பண்றது கிடையாது. ரைட்? ஸோ தேர் இஸ் இவ்வளவுதான் வித்தியாசம். குரூப் ஏ எப்பவுமே ஸ்டேட் கையில இருக்காது, யூனியன் கையில தான் இருக்கும். அண்ட் குரூப் பியோட ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து லாஸ்ட் இது வரைக்கும் ஸ்டேட் பாத்துக்க போறாங்க. ஸ்டேட் தான் சம்பளம் கொடுக்க போறாங்கன்னா ஸ்டேட் எக்ஸாம் வைப்பான். இல்ல மற்ற சர்வீசஸ், இப்ப இந்த போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, இவங்க வந்துட்டு நிறைய சர்வீசஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் சொன்னா உங்களுக்கு புரியவே புரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சிஆர்பிஎஃப்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எப்படி சொல்லலாம், இந்த ஏர்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எத்தனை பேர் போயிருக்கீங்க? ஏர்போர்ட் பாத்திருக்கீங்களா? எஸ் மேம். கிரேட். ஸோ அந்த ஏர்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் யூனிஃபார்ம் போட்டு செக்யூரிட்டியா மேம்னு மட்டும் கேட்டுறாதீங்க. செக்யூரிட்டி கிடையாது, அவங்க ஆஃபீஸர்ஸ். இதே கலர்ல இந்த தொப்பி போட்ட இவரு இருக்காருல்ல, இதே கலர்ல யூனிஃபார்ம் போட்டு நின்று இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த குரூப் பி, குரூப் சி சர்வீசஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் பீப்புள். அவங்களும் போலீஸ் தான், ஆனா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழேயோ இல்ல யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழேயோ வரமாட்டாங்க. ரைட்? ஸோ தே ஆர் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் பீப்புள். ஓகே? ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சர்வீசஸ், 3 போர்ட்ஸ், யூபிஎஸ்சி, டிஎன்பிஎஸ்சி, எஸ்எஸ்சி. அது தவிர இன்னும் நிறைய இருக்கு, அது அடுத்த ஸ்லைட்ல இருக்கு. ஸோ இப்போ வரைக்கும் டவுட் இருக்கா? நிறைய டவுட். இந்நேரத்துக்கு குழம்பி இருக்கணும். குழம்புச்சா? எனக்கு அவ்வளவுதான் வேணும். குழம்பிட்டீங்களா? டவுட் இருக்காலாம் இல்ல, குழம்பிட்டீங்களா? அப்ப கேள்வி கேட்பேன் கடைசியா. குழம்பிட்டீங்கன்னு சொல்லியிருந்தா கேள்வி கேட்டு இருக்க மாட்டேன். நோ மேம், கிளியர். கிளியர். சே, என்ன நினைச்சா எனக்கே பெருமையா இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட், so different exam conducting boards in India. So this is very very important. So UPSC. So UPSC தான் நீங்க கேக்குற இந்த IAS, IPS ஒரே எக்ஸாம் தாங்க. அது ஆக்சுவலா ஒரே எக்ஸாம், ஆனா 3 பார்ட்டா கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரே எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா 25 சர்வீசஸ், 25 சர்வீசஸ்க்கு நீங்க குவாலிஃபைட். 25ம் டாப் நாட்ச் பொசிஷன்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு மேல ஆஃபீஸர்ஸ்னு பார்த்தா அதே ஐஏஎஸ் கேடர்ஸ்ல தான் இருப்பாங்க. ஸோ செக்ரட்டரி இவங்க எல்லாம் தான், லெஜிஸ்லேட்டிவ்ல எம்எல்ஏ, எம்பி, இவங்க தான் உங்களுக்கான ஹையர் அஃபீஷியல்ஸாவே இருப்பாங்க. உங்களுக்கு மேல ரேங்க் கிடையாது. ரைட்? அடுத்து ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன். ஸோ இது ரெண்டுமே யூனியன் பப்ளிக் கமிஷன் சர்வீஸ் கமிஷனும் சரி, ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனும் சரி, இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்லயே எழுதப்பட்டது. அதாவது இவங்க 2 பேரும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டையும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டையும் கேட்காம கூட ஒரு சர்வீஸை ஒருத்தருக்கு கொடுக்க முடியும். யாரோட அனுமதி இவங்களுக்கு தேவை கிடையவே கிடையாது. ரைட்? பிரசிடென்ட்டோட ஒரு டைரக்ட் இதுக்கு கீழே இருப்பாங்க இவங்க, இந்த 2 போர்டுமே. ஸோ தட் இஸ் வை ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் கூட விட்டுருங்க. யூபிஎஸ்சிலாம் ஸ்கேண்டல் நடக்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம். எவனாவது வந்து நான் வந்து சீட் பண்ணி தான்ப்பா உள்ள போனேன் யூபிஎஸ்சிலன்னு சொன்னாங்கன்னா நல்ல காதை பிடிச்சி திருகுங்க. சரி எப்படி போனேன் அப்படின்னு கேளுங்க, ஒருத்தனாலையும் வாய் திறக்க முடியாது. பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப நேர்மையா ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு கமிஷன் இஸ் யூபிஎஸ்சி.
right? So state public service commission, staff selection commission, of course நான் சொல்லி கொடுத்தால இப்போதான். So staff selection commission புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், அதனால நான் இந்த வெபினார்ல கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டேன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா staff selection commission பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா சும்மா கூகுள் அடிச்சாலே வரும், ரைட்? புரியலன்னா வேணும்னா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க, I'll do that, right? So UPSC ல SSB NDA series இத பத்தி யாருக்காவது ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? SSB னா என்ன, NDA னா என்ன? Yes, what is it? Yes, army. Exactly, very good. பரவாயில்லையே, நான் நினைச்சதை விட ஸ்மார்ட்டா தான் இருக்கீங்க. So NDA க்கு full form என்ன? National Defense, I don't know. Ma'am, can I? Defense தெரிஞ்சு போச்சு. Yes, tell me. National Defense Academy. Very nice, very good. அவ்வளவுதான். It is, exactly. So what is SSB? What does SSB stands for? It's easy. Staff selection Board. good. What CDS? Combined Defense Service. Combined Defense Services, ma'am. Good. So டக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த அப்ரிவேஷன் ஏன் கேட்டேன்னா, லைக் நம்ம அப்ரிவேஷன் சொல்லணும் அப்படின்னாலே நம்ம ஆளுங்க எல்லாரும் குஷி ஆயிடுவோம். நல்ல அந்த நக்கலைஸ்ல ஒரு நியூக்ளியர் ஃபிஷன் மாதிரி தான், என்னென்ன வாய்க்கு வருதோ எல்லாம் அடிச்சு விடுவோம். ஸோ அப்படி இருக்கும்னு பார்த்தேன், பரவாயில்ல, கொஞ்சம் நல்ல மூளை இருக்க பசங்களா தான் இருக்கீங்க. குட். Like, yes, of course. So in the, what is my point is, so SSB may it be SSB, NDA or CDS. So SSB is mainly meant for military services. So be it National Defense Academy or OTA or CDS, it is all very personalized with UPSC. So UPSC தான் அவங்களுக்கான conducting boardum கூட, right? So but both in CDS and in NDA, you will be segregated for all three services of defense. So defense doesn't only mean that it is military. We have Air Force wing, we have naval wing, and we have defense, like not the defense, it's the military wing, right? So idu moonuthukkum you will get a common examination, trained, and you will be segregated what to say, accordingly, right? So it is also a very good process that you have, if you can know if you wanted to. And gate. So what is gate? So gate உங்களுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது, but still, what is gate? Okay, if you don't know, like it is very personal for engineering graduates. Only engineering graduates can apply, but still, for if you pass in gate, you can get, excuse me. If you pass, actually, you can get services in public sector units. What's public sector units? PSUs. So public sector units are nothing but government and private ரெண்டுமே சேர்ந்து நடத்துவாங்க, அவ்வளவுதான் பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ். அதுல வந்து கவர்மெண்டோட ஈக்விட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும், சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ பெல்னா, சரி விடுங்க நானே சொல்றேன். கேட்னாலே என்னன்னு தெரியல, பாவம் நம்ம பசங்களுக்கு. பெல்னே கரெக்டா பூரிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு அசிங்கமா போயிடும். ஸோ பெல் அப்படிங்கிறது பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரானிக் லிமிடெட். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட ஸ்டீல் கார்பரேஷன் ஆகட்டும், நிறைய பிஎஸ்யூஸ் இருக்கு. ஆயில் இந்தியா ஆகட்டும், ஸோ ஆயில் கார்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய எல்லாமே எது கீழே வரும்னா பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ்க்கு கீழே வரும், சரிங்களா? ஸோ அதோட ஆஃபீஸஸ் எல்லாமே கேட் குவாலிஃபைடா இருந்தால் மட்டும்தான் உள்ள எடுத்துக்குவாங்க. அதே மாதிரி யூபிஎஸ்சி தான் இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸும் நடத்துது. இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி பவர்ஃபுல் சர்வீஸ் ஆஸ் நம்மளோட ஐஏஎஸ் மாதிரியே தான். ஆனா அதுக்கு அவ்வளவு பவர் கிடையாது. சம்பளம் ஐஏஎஸ் விட ஒரு 4 times ஃபோல்ட் ஜாஸ்தி. ஸோ இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வேலை கிடைக்கல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது சொன்னாங்கன்னா வாயிலே அடிங்க. இங்க இந்தியால மட்டும் கிடையாது, உலகம் முழுக்க அவனுங்களுக்கு தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜாஸ்தி. அவனுங்க எல்லாம் ப்ராப்ளம் என்னன்னா இன்ஜினியரிங் படிக்க மாட்டாங்க, ரைட்? மனப்பாடம் பண்ணுவாங்க. மனப்பாடம் பண்ணா யாருக்கும் வேலை தர மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் யூஜிசி நெட் அண்ட் ஜேஆர்எஃப். ஸோ இட் இஸ் அ வெரி வெரி
a good stream to look after. So in the UGC நெட்ட கூட அந்த பக்கம் தள்ளிடுங்க. ஸோ ஜேஆர்எஃப் நம்ம சொல்லும்பொழுது ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோக்கு நீங்க மட்டும் குவாலிஃபைட் ஆயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I also have a friend who's a junior research fellow. So she gets more than 35,000 for doing research. படிச்சிட்டு தான் இருக்கா. ஆனா government is giving her money to do that. Right? So it's a very perkful service. இது முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா லைக் ஜேஆர்எஃப் முடிச்சிங்கனாவே ஒரு லைக் பிஹெச்டியோட சேர்ந்து வரும் ரிசர்ச் ஸ்காலரா இருந்தீங்கன்னா. ஸோ நீங்க ரிசர்ச் ஸ்காலரா இருப்பீங்க, கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் ஸ்காலரா இருப்பீங்க. அது முடிச்சுட்டு ஒரு நல்ல ஒரு டாப் யூனிவர்சிட்டியில சூப்பரான ஒரு ப்ரொஃபஸரா நீங்க மாறிடலாம். அதுதான் போகணும்னு கிடையாது. அது ஆசையா இருந்தா யூஜிசி நெட் இஸ் அ வெரி குட் சர்டிஃபிகேட் டு டூ ஸோ. ஸோ நோபடி வில் குவெஸ்டன் யோர் கிரெடிபிலிட்டி. ரைட்? ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்க யூஜிசி நெட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வரும்போது கொஞ்சம் அரக்கிழவியோ ஆயிருவீங்க. அதனால நோ ப்ராப்ளம் தட் யூ இஃப் யூ ஸ்டெப் இன் டு பீயிங் an assistant professor or even a professor, you will get that respect even so. ரைட்? இல்ல என்ன மாதிரி டீச்சிங் பிடிக்கும், எனக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸாம்லாம் வேணாம் மேம்னா நல்லா படிச்சீங்க, நல்ல இன்டெலிஜென்ட்டா இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆயிடலாம். ரைட்? எனி டவுட் இன் திஸ்? எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் ஸ்லைட்? No, ma'am. No, ma'am. Great. So what are the eligibility? Most of the time graduation தான். சரிங்களா? So graduation தான் most of the time eligibility. ஆனா ஒரு சில எக்ஸாமினேஷன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம குரூப் 4 சர்வீசஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒரு குரூப் டி சர்வீசஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே 12th தான் குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ குரூப் டி சர்வீசஸ் அதுக்குன்னு ரொம்ப கம்மியான சர்வீசஸ்லாம் நினச்சிக்காதீங்க. அதுக்குமே ஸ்டார்டிங் சேலரி 38,000 இருந்து தான். Right? When it comes to government, there is a lot of perks that I'll be walking through. ஆனா அதோட ஸ்டார்டிங் சேலரி பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து இருக்கும். எலிஜிபிலிட்டி இஸ் 12. ஸோ ரொம்ப பெக்யூலியர் கேசஸ்ல ஸ்கில்லே தேவையில்லப்பா, சும்மா அதாவது ஒரு 10th தான் படிச்சிருக்காங்க, உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல யாராவது இருக்காங்க, கவர்மெண்ட் வேலை வேணும்னா அதுக்கும் நம்ம கவர்மெண்ட்ல ப்ரொவிஷன் இருக்கு. ரைட்? ஸோ இன்னொரு விஷயம், இஃப் யூ ஹாவ் எனி தாட் தட் கவர்மெண்ட் வந்து எனி சூனர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பேன் பண்ணிடுவாங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. இன்னொரு 20-25 வருஷத்துக்கு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்க வரைக்கும் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் இருக்கும். அதே மாதிரி எதை ஆட்டோமேட் பண்ணாலும் கவர்னன்ஸை ஆட்டோமேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அங்க ஒர்க் ஃபோர்ஸ் தான் தேவை. ரைட்? ஸோ இட் இஸ் வெரி கம்பல்சரி தட் ஒன்லி ஹியூமன் கேன் ஒர்க் இன் த கவர்மெண்ட். ஸோ கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு ஸ்கோப்ஸ் இருக்கும். ஸோ perks of being a government officer, of course, first one எடுத்தோடனே ஜாப் செக்யூரிட்டி. எங்க உங்களுக்கு யாரை வேணா ஐ பெட் வித் 10,000 rupees. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சவங்க மேம் கொரோனாவில் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸராக இருந்து வேலை போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். டெஃபினட்டா ஒருத்தருக்கு கூட கவர்மெண்ட் வேலை போக்கல. இன்ஃபேக்ட் சம்பளமே குறைக்கல. அது எனக்கு தெரிஞ்ச ஆஃபீஸரே ஒருத்தர் confirm பண்ணார் actually recent webinars with him. So job security is like 1000%. அடுத்து சோஷியல் பீயிங். நீங்க அதாவது எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யணும்னு நான் விரும்புறேன்ப்பா, அப்படியே கெட்டதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு நாக்கு பூச்சிலாம் வெளியில வரும், அப்படியே நரம்பெல்லாம் பாம்பா மாறும், அப்படிப்பட்ட நீங்க ஒரு ஆளு அப்படின்னா யூ கேன் பிகம் அ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர். அதே மாதிரி நான் நல்லது செய்வேன் ஆனா என் சொந்த காசுல செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு இது ரொம்ப பெர்ஃபெக்டான வேலை. Right? So it is a very, very perfect job for those who wanted to do something better, do something or contribute something for the society, but you don't want it to spend from your pocket, and it's your job, man. Please take it. Next, power, diplomacy and respect. Of course, Indiana எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாலன்னு இல்ல, என்னோட common thought, like not only mine, most of them will agree with that. நம்ம என்ன வேணா இருக்கலாம். ஐ எம் a very good entrepreneur, I have a very good influence, of course நல்ல ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு. இருந்தா கூட நானும் போய் நிக்கிறேன், ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரும் வந்து நிக்கிறாங்கன்னா யார் அதிகமா ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவா? மேபி தேர் குட் பி a mutual respect, பட் நம்ம வெளியில கூட மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்டா பாத்துக்கலாம். ஆனா உள்ள இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன், ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு ஆசம்னஸ்னு நம்ம இது பண்ணும்போது ஒரு ஆஃபீஸருக்கு தான். Right? So you can be anything in this world, but nothing is above the government. So அப்படி ஒரு வேலைங்க இந்த வேலை. If somebody wanted to become, somebody wanted to influence, go get it. Definitely. So diplomacy நம்ம சொல்லும்போது என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எம்பசி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு நாட்டோட எம்பசி மேல எவனாவது தாக்குதல் நடத்தினா அப்படின்னா அந்த நாட்டுக்கும் தாக்குதல் நடத்தின நாட்டுக்கும் போர் தான். ஸோ எம்பசி ஆர் தூதரகம் ஆர் சமாதான கொடி காட்டுறவங்க அவங்கலாம்
ஸோ ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்தையும் முடிவு பண்றவங்களே டிப்ளமேட்ஸ் தான். ரைட். ஸோ டிப்ளமசி ஒரு ஃபாரின் சர்வீஸ் அஃப்கோர்ஸ் நீங்க யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் எழுதினீங்க அப்படின்னா, சிஎஸ்சி அதுக்கு பேர் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதினீங்கன்னா ஐஎஃப்எஸ் இந்தியன் ஃபாரின் ஆஃபீஸர் ஆனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அது மாதிரி ஒரு சர்வீஸ், ஒரு பெர்க்ஸ் இருக்கக்கூடிய சர்வீஸ் இந்த உலகத்திலேயே வேற இல்லை. அதுக்கு அடுத்தது என்னன்னா, ஐஏஎஸ் கூட சொல்ல மாட்டேன், ஐஎஃப்ஓஎஸ் சொல்லுவேன். உங்களோட பேச்சுலர்ஸ்ல இஃப் யூ ஹேவ் சயின்ஸ், ஒரு சப்ஜெக்டா சயின்ஸ் இருந்தா கூட போதும், யூ ஆர் குவாலிஃபைட் டு பி அன் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர். ஸோ ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஆஃபீஸரா இருந்தீங்கன்னா எப்பா அதுக்கு இருக்க மாதிரி ஒரு பவர் வேற எதுக்குமே இல்லைங்க. ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் கூட எடுத்தோடனே எஃப்ஐஆர் எல்லாம் போட முடியாது. ஆனா ஒரு ஐஎஃப்ஓஎஸ் ஆஃபீஸர் எடுத்தோடனே எஃப்ஐஆர் போடலாம். ஸோ அவர் யாரா வேணா இருக்கலாம், எவ்வளவு பெரிய ஆளா வேணா இருக்கலாம், கவர்மெண்ட்லயே ஒரு பதவி கூட வகிக்கலாம். ஒரு ஐஎஃப்ஓஎஸ்க்கு அந்த ஒரு பவர் இருக்கு. ரைட். ஸோ பவர், டிப்ளமசி அண்ட் ரெஸ்பெக்ட். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் பிகம் அ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர். நெக்ஸ்ட், போஸ்ட் சர்வீஸ் சூப்பர் அனுவேஷன். ஸோ வாட்ஸ் அ சூப்பர் அனுவேஷன்? நான் முன்னாடியே சொன்னேன்ல, we won't use simple terms. சும்மா விளையாட்டுக்கு இதெல்லாம் சொல்லுங்க. சூப்பர் அனுவேஷன் என்ன? சர்வீஸ் முடிஞ்சக்கு அப்புறம் இன்கம் மாதிரியா மேம்? வெரி குட், பரவாயில்லைங்க, இதை வச்சே கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க பாருங்க, பெரிய ஆளுதான். சூப்பர் அனுவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது இட்ஸ் நதிங் பட் பென்ஷன். ஸோ நான் இங்க பென்ஷன் மென்ஷன் பண்ணிருக்கலாம், ஆனா உங்க வாயில இருந்து நான் எதையும் வாங்கிருக்க முடியாது இல்லையா, அதனால சூப்பர் அனுவேஷன் போட்டிருந்தேன். பட் ஸ்டில் so applause for you. Actually it is pension of course. So pension அப்படிங்கிறது பிரைவேட் செக்டர்ல இருந்து அது நமக்கு நம்மளே கொடுத்துக்கணும், நமக்கு நம்மளே விபூதி பூசிக்கணும். ஆனா கவர்மெண்ட் செக்டர்ல இருக்கும்போது ஐ see a lot more perks for them post service. ஒரு கார்டு ஒண்ணு கொடுத்துட்றாங்க, எங்க போனாலும் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் என்ன பண்ணாலும் கவர்மெண்டே செலவெடுத்துக்குதுங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு பிரைவேட்ல இருக்க மனுஷனே இல்லையா அப்படிலாம் எனக்கு தோணும். பட் ஸ்டில் that is one of the perks of becoming a government officer. Of course, trainings and degrees, you know, குறிப்பிட்ட services, most of the services, of course, if you are into that, அவங்களே ட்ரைனிங் கொடுத்து உங்களுக்கு இன்னொரு அடிஷனல் டிகிரியும் கொடுப்பாங்க, ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க, உங்களுக்கு சம்பளத்தோட கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ படிக்கும் பொழுதே 10,000 ரூபாய் சம்பளம். ஸோ ஃபாரினில் வேலை நீங்க வந்துட்டு ஐஎஃப்எஸ் எடுத்தீங்கன்னா, ரைட். ஸோ ட்ரைனிங்ஸ் அண்ட் டிகிரிஸ் இஸ் another perk. அண்ட் இன் சர்வீஸ் கேர் பை கவர்மெண்ட். ஸோ உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, உங்க குடும்பத்துக்கே கிடைக்குங்க. அது ஒரு நல்ல விஷயம் கவர்மெண்ட் இது பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியால. ஏன் அத்தனை பேர் அதை பண்றாங்கன்னா இதுதான் காரணம். ரெமுனரேஷன் அண்ட் செக்யூரிட்டி அஃப்கோர்ஸ். ஸோ ரெமுனரேஷன்ஸ் நம்ம சொல்லும்பொழுது நான் சேலரி பத்தி மட்டும் பேசல. ஒரு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு 4 வருஷம் கழிச்சுட்டு இருக்க வீடு, காரு எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. ரைட். இஎம்ஐ கூட தேவையில்லைன்னா பாத்துக்கோங்க. ஸோ எல்லாமே சொந்தத்துக்கு கொடுத்துருவான். என்ன கொஞ்சம் மாற்றுவாங்க அப்பப்போ, பட் ஸ்டில் யூ வில் ஹாவ் அ ஹோம் வித் நாட் ரெண்டிங் அட் ஆல். ஸோ நீங்க வர இன்கம் ஃபுல்லா உங்களுக்குன்னு செலவு பண்ணா மட்டும் போதுங்க. அதோட நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் எங்கேயாவது லோன் வாங்குறப்ப சொல்லி பாருங்களேன், அப்படியே வரவேற்பாங்க உங்களெல்லாம். ஸோ அப்படி ஒரு செக்யூரிட்டி அண்ட் ரெமுனரேஷன் அண்ட் பெர்க்ஸ் ஆர் தேர் இன் பிகமிங் அ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர். ஸோ அப்படி நான் என்னதான் படிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஃபயர் வந்திருந்தது நேரத்துக்கு அப்படின்னா, தேர் ஆர் சம் காமன் சிலபஸஸ். சாரி ஃபார் த கிளச் இன் மை ஹோம். ஸோ இப்போதான் ரொம்ப சீரியஸா பேசுவாங்க, நம்ம ஏதாவது ரொம்ப முக்கியமா பண்ண பொழுதுதான். ஸோ அது எனக்குன்னு மட்டும் இல்லை, அந்த சைட்ல எத்தனை பேர் வீட்டில் கத்திட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல. ஸோ எஸ், ஸோ காமன் சிலபஸ் ஃபார் all the examinations. Of course there are set of common syllabuses which you should study for every government exam out there. அது இல்லாம ஸ்பெஷலைஸா there are some subjects and some levels. There it is to become such a graded officer. So ஒரு experience தேவை ஒன்னொன்னுக்கும். But this is a common syllabus. Like general science நம்ம சொல்லும்போது physics, chemistry, biology இது மூணு தான் சொல்லுவோம், ரைட். அதை தாண்டி எத்தனையோ சயின்சஸ் இருக்கு. ஆஸ்ட்ரானமியும் ஒரு சயின்ஸ் தான், அதை எதுவும் எதிரில் எடுத்துக்கிறது இல்லை. அஃப்கோர்ஸ் விஸ்காம் ஒரு சயின்ஸ் தான், பயோமெடிசன் ஒரு சயின்ஸ் தான், இதெல்லாம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஜென்ரல் சயின்ஸ் அப்படின்னா physics, chemistry, biology இது மூணு. aptitude and reasoning of course. Anybody, if you have a speculation that எனக்கு மேத்ஸ் வராதே நினைச்சீங்கன்னா, மேத்ஸுக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லைங்க. நானே ஆக்சுவலா ஐ வாஸ் அ டம்போ இன் மேத்ஸ். லைக் எனக்கு மேத்ஸ்னாலே கை கால்லாம் உதறும். நாட் பிகாஸ் எனக்கு வராதுன்னு இல்லை, வேணும்னே நிறைய கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணி வைப்பேன். இதுதானே எனக்கு தெரியும், இதுதானே எனக்கு தெரியும், எல்லா இடத்துலயும் சைன் எல்லாத்தையுமே மாத்தி போட்டு நல்ல மார்க் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா ஸ்டெப்ஸ் கரெக்டா தான் இருக்கும், நிறைய கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும். ஸோ எனக்கு மேத்ஸ் அவ்வளவா கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்க முடியாதுன்னு நான் நினைச்சேன். பட் after taking the preparation for these examinations, I can do any sort of calculations very easily.
ஸோ என்னன்னா இந்த எப்படி சொல்றதுங்க, ஆப்டிடியூட்லாம் இஸ் வெரி வெரி அப்ளிகேட்டரி ஃபார் யோர் ரியல் டைம். ஸோ அல்ஜீப்ராலாம் எனக்கு லைஃப் டைம்ல யூஸே ஆகாதுப்பா அப்படின்னு சொன்னவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் பிசினஸ்லாம் பண்ணாங்கன்னா இல்ல கொஞ்சம் பெரிய பசங்க எல்லாம் ஆனாங்கன்னா கேட்டு பாருங்களேன். டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு XY வேரியபிள் மட்டும் தான் இருக்காது, மற்றபடி நம்ம எல்லாருமே அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனைனா ஸ்கூல்ல சொல்லி தரும் போது எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னே சொல்லி கொடுத்துட்டான். ஆப்டிடியூட் காரங்க எப்படி சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னா வெரி வெரி அப்ளிகேட்டரியா சொல்லி கொடுப்பாங்க. அண்ட் இட் வில் டெஃபினெட்லி பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் த்ரூ அவுட் யுவர் லைஃப். அதான் சொன்னேன், யூ வில் பிகம் a polymath. Next, current affairs. It's very 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 crucial subject, like everybody should know. Despite நீங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் படிக்கிறீங்க படிக்கல இதெல்லாத்தையும் தாண்டி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் யுவர் டெய்லி லைஃப் இட் செல்ஃப். ஸோ உங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியலனா அது அசிங்கம். Seriously, because he watches news at least. Like your mom would be able to discuss about Trump's evacuation from his seat, but we won't be, because we spend a lot of time in news and stuffs. Like toxic habits we'll be having. So all those things can be eradicated. So current affairs again is a very crucial subject, and language of course. So language, either be it Hindi or be it in English or in your mother tongue. So either language, it's very crucial and it is very important. And social and its branches. So பெருசா ஒன்றும் கிடையாது, அதை பத்தி நீங்க பெருசா யோசிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. History, geography, arts and culture, அவ்வளவுதான். And economics, of course, Indian polity. Can anybody say what Indian polity is? Rights, acts, is it, ma'am? Rights, acts. Yeah. Yes. கிட்ட வந்துட்டீங்க. Political science, ma'am. Political science. சரி. Laws. Laws. என்னங்க காக்கான்னு கேட்டுச்சு எனக்கு கடைசியா. What was that? Constitution. Constitution. பரவாயில்லைங்க, நல்ல வேலை உங்களோட ஆடியோ பாருங்க, எனக்கு காக்கான்னு கேட்டுச்சு, பட் இட் வாஸ் தி ரைட் ஆன்சர். லைக் இட் இஸ் நாட் ஒன்லி கான்ஸ்டிடியூஷன், நீங்க எல்லாரும் சொன்னதுதான் அதுக்கான ஆன்சர். எவ்ரிதிங் லைக் லாஸ், ஆர்டிகிள்ஸ், கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கோர்ஸ், ஆக்ட்ஸ், அது இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இஸ் இந்தியன் பாலிட்டி. நத்திங் பட் ரிட்டன் வெர்ஷன் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ், right? So it is an eye opener for everybody. So Indian polity is also a very very crucial subject. என்ன எடுத்தாலும் இத படிக்காம யாரும் உள்ள வர முடியாது, right? So this is the common syllabus. So அவ்ளோ கஷ்டம்னு இல்லல, அப்படிதான் இருக்கும் பார்க்க, ஆனா கொஞ்சம் லைட்டா கஷ்டம் தான், ஆனா படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். Yes. So myths. Okay, before we get into this, like if you have any doubts, like ma'am இது எனக்கு ரொம்ப நாளா டவுட், இது ஒரு myth, இது ஒரு அடிக்கடி நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன் ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா? Is there any questions related to that? மேம் நீங்க சொல்றது கேட்கறதே பெரிய விஷயம், எங்களை வேற क्वेश्चन கேட்க சொல்றீங்களா? Yes. Myths. இல்ல ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தாங்க இருப்பீங்க. ஒருத்தர் என்ன டைப் ஆஃப் क्वेश्चन கேட்கலாம் அப்படின்னு போட்டு மண்டை என்னத்தையும் பிடிச்சிட்டு இருப்பீங்க. இன்னொருத்தவங்க அந்த அம்மா என்ன கத்துனா இந்த அம்மாக்கு என்ன, சரி அதுவே சொல்லி முடிச்சுட்டு கிளம்பிடும் அப்படின்னு நினைக்கிற ரெண்டாவது ரகம். இல்ல இடையில வந்து there is no other choice at all. ரைட், இப்போதைக்கு நீங்க கேள்வி கேட்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So I'll go further. If you have any doubts, you can pass me in the middle. Right. So first thing, if you are into government exams preparation, or if you have seen somebody, like they'll say that you should devote 26 hours a day. 2 நாள் பக்கத்து நாள்ல இருந்து கடன் வாங்கி நீ படிச்சா மட்டும் தான் you will become a government officer அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is definitely not true. If you are spending 5 to 6 hours based on your studying capacity, that's more than enough. So அவ்வளவுதான் நமக்கு தேவையே ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆகிறதுக்கு. நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய நேரம், நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்குற நேரத்தையும் நம்ம சோஷியல் மீடியா பார்க்குற நேரத்தையும் கட் பண்ணாலே அவ்வளோ நேரம் நமக்கு கிடைச்சிரும். நெக்ஸ்ட்,
will get mental stress and will become a psychopath. No, not at all. You'll become a polymath instead. So there is one myth that most of them said me too. So actually the true sense is நம்ம 5 பேர் தான் படிப்போம், விட்டு விட்டு படிக்கிறதுனால எப்பவுமே படிச்சுட்டே இருக்க மாதிரி வெளியில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு they will be having a notion on that way. So அப்ப என்ன சொல்றாங்க, எப்ப பாரு படிச்சுட்டே பைத்தியம் ஆயிருவே அப்படிம்பாங்க. ரைட்? நீ ஒரு சிலர்லாம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போய் நீ சைக்கோ ஆயிருவ அப்படிம்பாங்க. பரவாயில்ல, என்ன வேணா உனக்கு என்ன, நான் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படிங்கறத நம்மளோட எண்ட் கோல். they never know what kind of character we are building. Right? So you'll never become a psychopath, instead you'll become a polymath. Like next, we'll lose friends. நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க, you're going to lose friends. It is the hard truth that is going to hit on your face. Right? If at all they're not going to contribute for your growth, if at all they're envious on your growth, right? If at all they're not giving any essence to your career, please cut them. I'm seriously saying breakups can also happen in friendships. And if it is healthy, please do it. Please do it for your goodness. Right? So you will lose friends if at all you're preparing for government exams, even if you're not. So it's a myth. நீங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் படிச்சா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் லூஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படிலாம் கிடையாது. நமக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டுனா என்ன பண்ணாலும் நம்ம கூட இருப்பாங்க. If at all not, they won't be at any cost. And you cannot become one. You're not strong enough. ஒரு நீ எல்லாம் அதுக்கு லைக்கா வரமாட்ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. There was an officer in Jharkhand, also my good friend. He only got 50% in his examinations. Right? So டெஃபினட்டா ஒரு மார்க்கோ இல்ல நீங்க அதுக்கு முன்னாடி இருந்த பர்சன் வேற, ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா நீங்க இருக்கிறதே ஒரு வேற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு ப்ரீ ஜஸ்டிஸ் வச்சுக்கவே வேணாம். என்னாலலாம் இது முடியவே முடியாதுன்னு என்னைக்குமே நினைக்காதீங்க. ஸோ என்னால முடியும்னு நினைச்சா மட்டும் தான் முடியும். அது இதுன்னு இல்லை, எந்த ஒரு கரியர்லயுமே அதான் உண்மை. ஸோ நான் பண்ணணும், என்னால் இதை முடியும்னு நினைச்சிங்கன்னா மட்டும் தான் முடியும். யூ ஹாவ் டு பி பர்சிஸ்டன்ட் அண்ட் லைக் it is a very long journey. It's not a short journey. It's a long journey. You should be persistent. You should be strong. Then alone you're going to become one. Right? So you're strong enough. Anybody who wants to become or who thinks to become one, you are strong enough to pursue that. And இது ரொம்ப 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 கிளீஷேயான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு 10,000 வாட்டி நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன். லைக் யூ வில் பி ட்ரீட்டட் லைக் a servant by higher officials. நீ ஒரு படிக்காத ஒருத்தவன்ட்ட போய் கை கட்டி நிக்கணும், சல்யூட் போடணும் அப்படிம்பாங்க. ஏங்க பைத்தியம் மாதிரி பேசாதீங்க. நம்ம யாரு கீழே வேலை செஞ்சாலும் இதெல்லாம் பண்ணிதான் ஆகணும். அதெல்லாம் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ல மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு அப்படி ஒரு இது. So it is definitely a myth. If at all you're going to work under someone, or even if you're an early stage entrepreneur or if an established entrepreneur, you'll always have somebody who's higher than you. Right? It is okay to respect anyone. So despite of being a higher official or a lower official, illa ஒரு ஜானிட்டரா இருந்தா கூட எல்லாருக்கும் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து போனாதான் நம்ம humans. Right? You cannot just tell everyone order with your leg. You should be kind to each and everybody you see, despite of your position, despite of what they are. So definitely it's a myth. So wherever you are, you have to be kind, you have to be respectful, and your character will get spoiled. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நீ கரெக்டா மாறிடுவ, நிறைய கெட்டது செய்வ, நான் நல்லது செய்யணும்னா அந்த ஜாப்க்கே போறேன், நான் கெட்டது செய்வேன், நீ எப்படி முடிவு பண்ணலாம்? So actually for some of the people who has a lot of negativity in their mind may get spoiled. It's not because they are not getting spoiled by someone else, they are getting spoiled by themselves. So அதுல இருக்க ஓட்டைகள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு அது தனக்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி மாத்திக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் தான் ஸ்பாயில்டாவே இருப்பாங்க. ஆக்சுவலா சொசைட்டியை ஸ்பாயில் ஆக்குவாங்களே தவிர அவங்க புதுசா ஸ்பாயில் ஆகணும்னு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. Done? So that is a myth that I wanted to break today. Like I think that I've spoken so much. And of course, so this is the very crucial part of today's seminar, of course. So உண்மை என்ன, மித்தெல்லாம் பிரேக் பண்ணிட்டோம். உண்மைகள் சில நேரம் கசக்க தான் செய்யும், நிறைய பேர் அதை சொல்லவும் மாட்டாங்க. So the first thing is it may consume years for most of them. So first attempt எல்லாம் கிடைச்சாது. First attempt நீங்க அட்டெண்ட் பண்றதுக்கே 2 வருஷம் ஆகும். Right? So it's a very time consuming process. But once you get it, நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி அத்தனை perks இருக்கு. அதுக்கு ஏன் அத்தனை perks கொடுக்குறாங்கன்னு இப்ப தெரியுதா? And ஒருவேளை எனக்கே தெரிஞ்ச சீனியர்ஸ் எல்லாரும் ஒரு மார்க் இன்டர்வியூ போய் ஒரு மார்க்ல 9 வருஷம், ஒரு வருஷமும் 1 மார்க் 2 மார்க் 1 மார்க் 2 மார்க்னு ஒரு இன்டர்வியூவே அவருக்கு போய் 9 வருஷமும்
he did not have a career. Just because he had a dream of becoming a government officer, he did not develop any other career as a backup option. So, but he's a very good state now. He's an entrepreneur. But still, அந்த ஒரு 9 வருஷம், so your years of preparation could go in vain. So, கரெக்டான ஒரு கைடன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா மொத்தமும் வீண் தான், right? And no institute will tell you that you can prepare for 2 or more exams at one go. நான் முன்னாடி இப்போ காமிச்சேன்ல பேஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் இதுதான். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்வீக்கிங்னா ஒரு எக்ஸாமினேஷன்ஸும் ஒரு கேண்டிடேட் கிட்ட இருந்து கேட்கும். ஸோ அந்த விஷயத்த யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. அண்ட் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் அப்டேஷன் இல்லாமலே போயிடுவீங்க. Like you will have a bunch of knowledges, but what it comes to other skills in updations. ஒரு 9 வருஷம் நீங்க வேற ஸ்கில் ஒரு வருஷம் ஒரு ஸ்கில் படிச்சிருந்தீங்கன்னாவே அந்நேரத்துக்கு என்னென்னமோ ஆயிட்டு இருந்திருப்பீங்க. But you'll lack that one thing. So here is what Cosmic One comes in. So this is a promotion part. Promotional கிடையாது. We address these pain points, of course. So we know it is an year consuming process, like years of consuming process. அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we give you a free skill training as well as certification. 3 yearsக்கு மேல உங்களுக்கு government examination கிடைக்கல அப்படின்னா we'll give you private placements. So Cosmic One has 3 verticals. So government exams training, skill training and placement. Of course, so in the government exam namakita padikiravangalukku skill training and placement will be done for free. And also we do clubbed coaching. At one go 2 or more examinations we give you coaching. So that's it. So if you have any doubts, you can ask me. Not related to the institution, but related to today's topic. I will stick to minutes. Do you guys have any question? Ma'am? Yes. Hello, ma'am. Hello. Ma'am, as you told, you tried for UPSC, correct? You have given exam exactly. for UPSC, and means exactly. you due to 5 marks you lost. Means correct, ma'am? 5 months. By 5 are you marks, asking me 5 that I lost 5 months? No, ma'am. 5 marks. Due to 5 marks, you Yes, didn't crack exactly. that. Ma'am, Yeah. which attempt it was? Means how many My attempts you first totally attempt. given? Ma'am, in first attempt you means reached you means mains. Yes, exactly. In the next attempt, I actually reached up to interview. So But ma'am, I just after don't that, want why you to gave up? say Means, it. Yeah. ma'am, Tell after me that, why again. you gave up? Means totally how many attempts you gave, ma'am? Totally. Totally, I how gave many 2 attempts. Just because I know how to crack it, I'm just being lethargic. And the second thing, I chased my ambition to become the PM of India. Ma'am, but then also, ma'am, if 2 attempts, means second attempt, if you reached the interview, means after that, why you left it that, ma'am? If you have tried, I did means you not can, means leave total 6 it. attempts is It's there. like, no, definitely I'm not leaving it. As I told you, I became a social entrepreneur on the next hand. Like, I wanted a career that will stand alone. If I'm becoming a government officer, I'll be more than happy. Okay, if at all not, I should have a career like it should inspire my daughter or my son. I should never go into something vain. I have that experience. I know how to crack it, of course. So not That, of another course, year. if you, I shouldn't waste another year just by sitting lame, just giving a excuse that I'm going to write an examination. Getting my point. So I just don't want ma'am. to waste an year. So before 10 when you explained means you as you already told means 9 years 9 to 10 years means I also saw some of my means elder ones they are Yeah. wasted means 9 years and after that they crack that way and now Yeah. they are in great positions. So Exactly. as I also want to be an IAS officer. So ma'am, Great. if ma'am, but you are telling that within 2 years you thought that after 1 year you can't 1 more year you can't lose. But same way you are telling that till 6 years if you are trying you may succeed. Yes. And it's can you what I'm trying to say, can you understand? Yes. You So gave up you just after wanted to 2 years. clarify me what you want, no, Ah. what I'm coming to say exactly, right? So there are some officers like as you told, after 6 attempts, after 7 attempts, they would have got. But within 4 to 5 years, they would have acquired the knowledge how to do it. Right? Because of the continuous mentoring, continuous reading and studying, they would have known how to do it. But still, they would be pursuing other careers as well. They wouldn't have sit lame.
So there I could help, because when I wanted to pursue a job, the only thing that people asked me, they never know that I had so many knowledge. They asked me for a certificate, what I was doing. So that hit hard on my face. And I've also seen a lot of people, if at all somebody gets a career on that, in that it'll be great. But what if they don't get? I have seen a lot of people, like whatever you told, whatever I've seen is 2% out of 100, right? So Ma'am, same way, what, when if you it are, comes to other people, like I'm very personally talking about the institutes, like they never care about them. So that is where yeah. Cosmic One does care about our candidates. If you're frustrated, if you're asking for some other careers with us, definitely the years that you have spent with us will give you back with a value. So that is the only thing I wanted to say. That's correct, ma'am. But same way as you had diverted after 2 years, same way many people are going. As you told, 98% Yes. people are getting diverted. So same way, what I'm trying to ask means, ma'am, Mm-hmm. why they are getting diverted? That should be means they will get pressures. So, but if we'll when we are doing our 2 years or 4 years, means 6 years, sir, after 6 years also, if we didn't got job, we will be that much capable. Means we can get earn more than what a private or any other persons are earning. More than that we can earn. In that 6 years, we will get that much knowledge. So just why we are giving up in just 2 years? What is the use that I means why they are giving up? Yeah, maybe like you're asking this question. I've asked it so many students of mine. Like we'll see a lot of people who gives amidst the preparation itself. It'll be the preparation phase. Even they wouldn't have given their first attempt itself. But like a month or months, 2 months, in 5 months, they'll be coming out of the preparation itself. So we just can't predict their people's mindset. Maybe, but one of the major reasons that I've seen is due to the family conditions. Like they Yeah, could correct. be the people who has to take care of their family after them. They couldn't afford just being sitting at home and spending a lots and lots in materials and taking tests and taking the trainings and stuff. So it is their humble and true pain point that somebody has to address. So they can still be in the, if their preparation time is given very correctly, if they have done their preparations and study the strategies very thoroughly, it may take 9 years, but definitely they'll get it. But they can still be in a job. They can study again and again. Like I've also been a close acquaintance of Anudeep Durishetty. Do you know him? Yeah, Last ma'am. year's Anudeep Durishetty. You can go and refer to in Yes. Google actually. So Yeah. he got it in sixth attempt. Okay, but he was doing his private job. So he was studying. He never gave up on his dreams, but he wanted a career. So that is where I wanted to affirm. Yeah, ma'am. That's all. Thank you, ma'am. Yeah. So did I satisfy your question actually? Yeah, ma'am. I think 90% is, but 10% no. Also, I means means why just we want to give up? We can that only means some ways we have to find means how we can means because if a person who is thinking from childhood to be an IS officer and after 2025 when he is 25 years and that time he have to give him means really I really feel in some for some peoples who gave up means they are if no also if you will talk about little bit about UPS they will just their mind will get blown up and they will be that much happy to talk about that one. So Yeah. that's you can see that only Definitely. I So means never used to. give up on your dream. You could be anything, but you have an option to become one. So never Yeah, ever give that up only. on your dream. But you can have an optional career which you don't have to face after 9 years. If at all you're not getting it. So it is just a matter of ifs and buts. Nice. Actually, nice participation. Nice question. I loved it. Nice. Yes. Any other questions? Hi, ma'am. Hi. Ma'am, can you give some ideas how to prefer for the current affairs paper? Current Like affairs. any ideas? Yes, ma'am. Sure. Actually, it'll take another 1 hour.
for studying current affairs. Actually, that much of avoidance has to be done when it comes to strategical current affairs preparation for government exams. But what I can do is I'll share a blog like which says what to do. Okay, like a paper on how to prepare for it. So to your resource persons, they'll send it to you. Definitely. Ma'am, is there is any particular book for it, or we have to Refer be Hindu. on the news? Refer Hindu. Refer Hindu. Okay. So that will be your holy grail on current affairs. So, but there is no assurance that UPSC or State Public Service Commission is going to ask from Hindu. It's because of its quality. So, and of course of its credibility. So we never have to do a fact check when we read it from Hindu. So they already do it. So that's one thing. So you can always go for Hindu. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Any other questions? Any other questions? Great. And we are good to go, I think. Okay, participants, if you don't have any more questions to ask, let me first of all thank on my behalf the guest. Thank you for that vivid but more informative presentation on different positions in government examinations, ma'am. I hope students would be inspired by it, and by the end of the year, at least you would give your students for participation in such examinations. Definitely, definitely. Thank you, ma'am. Thank you once again. Thank you so much. Now I request Grishma, Ms. Grishma, Assistant Professor, Department of Microbiology, to conclude the session with a vote of thanks. Thank you, sir. Now am I audible? Yes, ma'am. So good evening all, and it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks. And I, on behalf of Department of Psychology and Microbiology, I thank all those who are present here, and a big thank you to Ms. Vaishnavi Rajalakshmi S, CEO of Cosmic One Competitive Exam Institute, Coimbatore, for her efforts towards pathways to the destiny. And we all are inspired by your great words, ma'am, and I'm sure that your words have enlightened most of our students, and we can expect a large number of government officers from this participant list in coming years. And thank you, ma'am, for your excellent presentation. Thank you so much, Grishma as well. Thank you. And I may like to express our sincere thanks to our CEO, Dr. R. Manikam, for his constant support and encouragement. And I also wish to express my gratitude to Principal Dr. R. Muralidharan for providing guidance throughout the event. And I must mention our deep sense of appreciation for Dr. Sajit Kumar, Head of the Department of Psychology, and Dr. P. Srinivasan, Head of the Department of Microbiology, for organizing such a fruitful session in this period. And I am also very grateful to all my colleagues for their support through this event. Finally, I would like to take this opportunity to thank all the participants. Thank you all for all your participation and cooperation. And thank you all once again. Thank you, Grishma ma'am. A note to the participants, we have posted the feedback link for the current session on the chat box. So kindly do the feedback form as a note of response to the event. And once again, I thank the guest speaker. Thank you, ma'am, for joining us here. Thank you, everybody who has invited me and given this opportunity to share my thoughts. So, and for the participants who has been making it so lively. So, thank you for inviting me, and thanks for participation as well. So, thank you so much. Thank you. Thank you so much.
Well, once again, thank you all for joining. This platform stands closed as of now for the event. Let us all meet on another wonderful event. Thank you all.